ist das Jahr 1500 Lissabon, Portugal ist das Zentrum der Welt, Portugies Caravellen, Beladan, MIT, 1000 Tonnen, Pfeffer, Koran, aus Indien, Zurich. Ihr Handel matcht 40% des gesamten Staatsinkommens, aus, sie, sind, die, uneinigt Folgt, Supermarkt ihr, Rang, ist, Goldwort, Hut, scheint dies, Wehrmacht, Stellon, einführen, Erinnerin, Jets, Spulen, Wevor, Stellen, sich Washington D.C. im Jahr 2025, wie der US-Dollar ist an 88% aller globalen Devisentransaktionen beteiligt, die Vereinigten Staaten unterhalten Militärbasen in über 8 Ländern. Es scheint unvorstellbar, dass sich das ändert, aber in den letzten 500 Jahren ist genau das viermal passiert. Es gibt ein Muster, ein Zyklus der globale Supermacht under ihr Rang betrifft und die Daten zeigen, dass der Dollar diesem Muster folgt. Zu verstehen, was als nächstes passiert müssen, wir zurückblicken als beginnt MIT Portugal. Im 15. Jahrhundert perfektionierten sie die Navigation under den Schiffbau, sie kartierten die afrikanische Küste, sie umgingen die alten Guas, Handelsrouten, die von Venedig kontrolliert wurden. Vasco da Gama erreicht Indien im Jahr 1498, plötzlich kontrolliert Portugal den profitabelsten Handel der Welt. Ihr Reichtum explodierte, ihr Rang der portugiesisch Real wurde zum Goldstandard für den internationalen Handel. Sie bauten das erst wirklich globale Imperium auf. Sie hatten die Technologie, die Flotte und das Geld. Sie scheinen unaufhaltsam, aber Imperien sind teuer. Und hier beginnt das Muster. Portugal gab mehr aus als einem Krieg zur Vertigen waren kostspielig. Gleichzeitig blickt ihr Nachbar Spanien, Nordwesten 1492, finanzierte Spanien, Columbus bienten die neue Welt und die sie fanden. Silber zwischen 1500 und 1650 in Portiat, Spanien, 181 Tonnen Gold und 16.000 Tonnen Silber. Nordeuropa, Spanien, wurde zur neuen Supermacht. Der Real, die 8, der Spanisch Dollar wurde die erst wirklich global Rang. Wurde von Asien bis Amerika, als Zahlungsmittel akzeptiert. Portugal, sie verloren ihr Wehrmachtsstellung innerhalb weniger Jahrzehnte. Zyklus 1 war abgeschlossen. Spanien schien unbesiegt. Sie kontrierten Garbet auf jedem bekannten Kontinent. Ihr Imperium war das erst, in dem die San niemals unterging, aber sie machten den Fälle nur Gräser. Sie finanzierten endlos Krieg in Europa. Sie kämpften gegen die Niederlande, die Engländer und die Franzosen. Der Reichtum aus der neuen Welt reicht nicht aus, also begann die Krone ihr Schulden zu monetarisieren und den Silbergi holt ihre Münzen zu reduzieren. 1557 und 1596 viermal den Staatsbankrott. Das Vertrauen in ihr Rang brach zu. Der massive Zufluss von Silber verursacht eine Inflation von 400% in ganz Europa und in Spanien. Wirtschaftlich blutet wurde ein kleiner sumpfiger Staat im Norden unglaublich reich. Das bringt uns zu den Niederlanden. Die Holländer taten etwas Radical News. Sie waren keine rein Militärmacht wie Spanien. Sie waren ein Handels- und 1602 gründeten sie die Niederländische Ostindien-Kompanie, die VOC. Dies war die erste Aktiengesellschaft der Welt. Sie hat die Befugnis, Krieg zu führen, Verträge zu schließen und Kolonien zu gründen. Auf ihrem Höhepunkt im Jahr 1637 war die VOC 78 Millionen Gulden wert. Das entspricht heute Inflations bearing etwa 82 Billionen Dollar. Sie war mehr wert als die 20 größten Madonnen und Tournamenten. Ihr Zentrum war Amsterdam. 1609 gründeten die Holländer die Amsterdamer Wechselbank, Wisselbank. Dies war praktisch die erste Zentralbank der Welt. Der holländische Gulden wurde zur neuen
Weltreservewährung war stable, zuverlässig, und die Deutsche Ex-Kapital gedeckt sie Diminuten, den Welthandel verfasst 150 Jahre. Aber das Muster wiederholt sich die Niederlande wurden selbst geraten in kostspielig Krieg mit einem aufstrebenden Rivalen. England via anglo-niederländische Krieg erschafften die niederländische Staatskasse. Ihr Schuldenquote stieg auf über 200% der BIP. Gleichzeitig kopierte England das niederländische System. Sie gründeten 1694 die Bank of England. Unexact Kopie der Whistle-Bank. Sie starteten ihr eigen Ostend under 1717 tat. England ETAVs and Sir Isaac Newton damals Munzmeister legt das Pfund Sterling offiziell an einen festen Goldpreis. Der Goldstandard war geboren. Das Vertrauen verlagert sich von Amsterdam nach London. Zyklus 3 war abgeschlossen under sich als das 19. Jahrhundert war die Pax Britannica. Großbritannien kontrolliert 25% der Landmasse der Welt und 23% der Weltbevölkerung. Das Pfund Sterling war die unangefochten Reservewährung. Wenn man in Argentinien Geschichte mit China matcht, wickelt man sie in Pfund ab. London war das Finanzzentrum der Welt. Ihr Marine war größer als die nächsten beiden Marinen zusammen. Es schien als würde dieses Imperium ewig bestehen. Aber zwei Ereignis brachen im das Genick. Zuerst kam der Erste Weltkrieg von 1914 bis 1918. Großbritannien matcht massiv Schulden den Krieg zu finanzieren. Ihr Hauptgebiete ein aufstrebend matcht jenseits des Atlantiks. Die Vereinigten Staaten. Der Krieg kostet Großbritannien 35% seines Nationalen Vermögens. Sie verlegen den Goldstandard die Druckerpresse entwerfen. Dann kam der Zweite Weltkrieg von 1939 bis 1945. Das wurde des Großbritannien war 1945 bankrupt. Sie hatten ihr ausländischen Vermögensort liquidiert. Sie schuldeten den USA $433 Milliarden hut, ety $70 Milliarden. Das Imperium war nicht mehr zu halten. Die Welt braucht einen neuen Bankier. Under dieser Bankier stand bereit. Im Jahr 1944 noch der Krieg tot trafen sich 730 Delogeri aus 44 Nationen der Ort Bretton Woods, New Hampshire. Ihr Ziel, ein neues globales Finanzsystem zu schaffen. Das Ergebnis war das Bretton Woods Abkommen. Das System war einfach alle Währungen der Welt wurden an den US-Dollar gekoppelt. An der US-Dollar wird an Gold gekoppelt. Der Preis wurde festgelegt. $35 pro Finance Gold. Die USA konnten dies garantieren. While sie fast 75% der weltweiten monetaren Golds besiegt. Das Pfund Sterling war tot. Der Dollar war kein Zyklus war abgeschlossen. Ungefähr 25 Jahre funktioniert es. Die Welt erlitt einen beispiellosen Boom. Das Golden Zeitalter des Kapitalismus. Die USA waren der unangefochten Anführer. Aber was haben wir? Aber das musste galant Imperien geben zu viel Geld aus die USA finanzierten in den 1960 Jahren zwei massiv und erstens den Vietnamkrieg der Milliarden kostiert. Zweitens Lyndon B. Johnsons Great Society Sozialprogramm. Die Ausgaben überstiegen die Einnahmen. Die USA druckten mehr Dollars als sie durch Golddecken konnten. Länder bemerkten, dass Frankreich unter Charles de Gaulle begann misstrauisch zu werden. Sie schickten Schiff in die USA und forderten ihr Dollars gegen US Gold. So wie es im Abkommen stand, die US Goldreserven schrumpf von 200 Tannen im Jahr 1957 auf unter 9000 Tannen im Jahr 1970. Das System stand kurz vor dem Zusammenbruch. Dann am 15. August 1971 tat Präsident Nixon das Undenbeer. Trat vor die Kameras Undenbahn bindet einseitig die Golddeckung des Dollars. Das war der Nixon-Spruch. Schloss das Goldfenster. Der Dollar wurde
aber noch hat, zu einer Fiatrung war, nicht mehr, Deutschgold gedeckt. Über die USA, hatten einen genialen, Schacksag, 1973, schlossen sie, einen Deal, mit Saudi-Arabien, der Deal. Die Saudis wurden, ihr Geld nur in US-Dollar, verkaufen, im Gegenzug, erhielten, sie US-Militär, Schatten folgten, das Petrodollar-System war, geboren, jedes Land auf der Welt, das Geld braucht nun Dollars es, zu kaufen die global Nachfrage nach dem Dollar, war künstlich gesichert, das Imperium hat sich einverlangen von 50 Jahren erkauft, das bringt uns zurück zu heute, 50 Jahre später, schauen wir uns die Checklist des Musters an. Punkt 1. Massiv die politische Polarisierung in den USA ist auf dem Kessen stand seit dem Bürgerkrieg. Das Vertrauen in die Institutionen ist von 73% im Jahr 1958 auf 26% heute gesunken. Das soziale Gefüge das ein Imperium zusammenhält, reißt. Punkt 3. Ein aufsteigender Rival China. Im Jahr 2000 betrug Chinas BIP $12 Billionen, heute sind dies aber $18 Billionen. China ist der Großgläubige der USA. Sie bauen aktive Alternatives alongside STEM SIPs. Auf sie den Dollar im Handel, mit Russland, Saudi-Arabien und Brasilien. Sie kaufen Gold in Rekordmengen. Das Muster ist klar. Portugal, Spanien, die Niederlande, Großbritannien, alle folgten dem gleichen. Quebec, Aufstieg, durch Innovation Dominanz, durch eine Starkrung, Abespanon, durch Schulden und Krieg, Niedergang, durch einen aufstrebenden, fokussierten Rivalen. Der US-Dollar dominiert immer noch 88% des Handels, aber sein Anteil an den globalen Reserven ist gefallen von 71% im Jahr 1999 auf unter 59% heute. Lindor, suchen aktiv nach Alternativen. Die Entelerisierung ist kein Dialekt mehr, sie passiert. Die Frage ist nicht ob der Zyklus endet, sondern wie wird es ein langsames Ausbluten sein wie bei Großbritannien, oder ein plötzlicher Schock, der das System neu ordnet. Was wird den Dollar ersetzen? Wird es ein multipolares System sein mit dem Yuan, dem Euro und der Rupie? Oder wird es ein neutral digital Rang sein, die außerhalb der Kontrolle von Regierungen liegt? Was glauben Sie, wie das nächste Capital Diocese 500 Jahres Musters aussieht? Schreiben Sie Ihr Prognose in die Kommentare bei Iran. CM sehen OBC recht hatten, wenn wir dieses Thema in einem Jahr erneuert